சிறப்பு செய்தி. வரலாற்றை மாற்ற விரும்பினார் ரஷ்ய அதிபர் புடின். ஆனால் வரலாறு அவருக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளது. உலக நாடுகள் எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும். மலேசியாவுக்கான யுக்ரைன் தூதர் உருக்கம். உலக வல்லரசு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் யுக்ரைன் மீது கடந்த பிப்ரவரி 24 ஏவுகணைகள் மூலம் ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியது. யுக்ரைன் நாட்டின் விமானப்படை, கடற்படை, ராணுவ தளங்கள் மற்றும் ஆயுத கிடங்குகளை குறிவைத்து ரஷ்ய போர் விமானங்கள் இன்னமும் குண்டுமழை பொழிந்து வருகின்றன. ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதலால் யுக்ரைன் முற்றாக உருக்குலைந்துள்ளது. இந்நிலையில் மலேசியாவுக்கான யுக்ரைன் தூதர் ஒலெக்சாண்டர் மலேசிய தமிழ் ஊடகங்களுக்கு சிறப்பு பேட்டியை வழங்கினார். மலேசியாவைச் சேர்ந்த பாலகுரு இந்த சிறப்பு பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தார். நான் பாலகுருநாதன் சாம்பசிவம். அதாவது இன்று நாம் பேசக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர் என்று சொல்லலாம். அந்த போரில் யுக்ரைன் ஒரு சுதந்திர நாடான, ஜனநாயக நாடான ஒரு யுக்ரைன் இப்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யா ஆக்கிரமிப்பு இந்த யுக்ரைனில் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த போரிலே பல சேதங்கள் ஏற்படுகின்றன. மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். பலர் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி அகதிகளாக வேறு நாட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய நாட்டுகளுக்கு சென்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் இந்த உலகத்தில் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஐநா சபையிலே இதை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ரஷ்ய நாட்டின் மீது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. அதில் 141 நாடுகள் யுக்ரைனுக்கு ஆதரவாக தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். இன்று மலேசிய நாட்டின் யுக்ரைன் தூதராக இருக்கக்கூடிய ஒலெக்சாண்டர் நெச்சித்தாலோ அவர்கள் என்னுடைய நண்பரும் கூட. அவர் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க நான் அவருக்கு உதவியாக தமிழ் செய்தியாளர்களை இன்று கூப்பிட்டு இந்த விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கின்றேன். அந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் செய்தியாளர்கள் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள். தொகுப்பு செய்து உங்களுக்கு அதை விரிவுரை செய்வார்கள் என்று. வரலாற்றை மாற்ற விரும்பினார் புடின். ஆனால் வரலாறு அவருக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளது என்று தூதர் ஒலெக்சாண்டர் தனது பேட்டியை ஆரம்பித்தார். On the 24th of February, the Russian Federation committed an act of unprovoked military aggression against Ukraine. It brought about human suffering, loss of lives and despair that Europe has not seen since the World War II. பிப்ரவரி 24 அன்று ரஷ்ய கூட்டமைப்பு உக்ரைனுக்கு எதிராக தூண்டுதலற்ற இராணுவ ஆக்கிரமிப்பை செய்தது. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு ஐரோப்பா கண்டிராத மனித துன்பங்களையும் உயிர் இழப்புகளையும் விரக்தியையும் இது ஏற்படுத்தியது. Today is the 19th day of Ukraine's resistance to the Russian aggression. இன்று 19வது நாள் ரஷ்ய கூட்டமைப்பு உக்ரைன் மீது எடுத்த போர். Ukrainian people, led by President Volodymyr Zelensky, display extraordinary bravery in defeating the enemy and defending their homeland. The armed forces of Ukraine successfully engaged the enemy, advancing from the north, the south, and the east, inflicting significant losses on the invaders. We stand our ground with all major cities, Dnipro, Kharkiv, Odessa, Mariupol and capital Kyiv remaining under our control. திரு ஜனாதிபதி வோலடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி தலைமையிலான உக்ரைனிய மக்கள் தங்கள் தாயகத்தை பாதுகாப்பதில் சிறந்த துணிச்சலை காட்டுகின்றனர். உக்ரைனின் ஆயுதப்படைகள் எதிரிகளை தோற்கடிப்பதில் வெற்றிகரமாக ஈடுபடுகின்றன. வடக்கு, தெற்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து முன்னேறி படையெடுப்பாளர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. அனைத்து முக்கிய நகரங்களுடனும் நாங்கள் நிற்கின்றோம். டின்ப்ரோ, கார்கிவ், ஒடேசா, மரியப்போல் மற்றும் தலைநகர் கீவ் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. Facing fierce resistance, the enemy is losing motivation and resorts to the tactics of indiscriminate massive attacks against civilian population. As of now, more than 3,000 civilians, including 78 children,
have been killed. All these crimes are being carefully documented for further legal proceedings in the International Criminal Court. கடுமையான எதிர்ப்பை எதிர்கொள்வதால் எதிரி பலம் இழந்து பொதுமக்களுக்கு எதிரான கண்மூடித்தனமான பாரிய தாக்குதலை யுக்திகளை நாடுகிறார்கள். இதுவரை 78 குழந்தைகள் உட்பட 3000 மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த குற்றங்கள் அனைத்தும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கவனமாக ஆவணப்படுத்துகின்றன. We are bleeding, but we are fighting back with even more resolve. It is clear now they failed to break our spirit. They expected the world to watch in disbelief a public execution of Ukrainians for their choice and commitment to democracy. எங்களுக்கு போரினால் பலவித நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாங்கள் இன்னும் கூடுதலான உறுதியுடன் போராடுகிறோம். இது இப்போது தெளிவாகிறது. அவர்கள் நமது மன உறுதியை உடைக்க தவறிவிட்டனர். நம் நம்பிக்கையை உடைக்க தவறிவிட்டனர். உக்ரைனியர்களின் விருப்பத்திற்காகவும் ஜனநாயகத்திற்கான அர்ப்பணிக்காகவும் பகிரங்கமாக தூக்கில் இடப்படுவதை உலகம் அவநம்பிக்கையுடன் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். But the international community responded with an unprecedented unity and resolve. Russia has already lost access to the international financial markets. They are being increasingly isolated in their ability to trade, travel, and compete in sports. Ukraine, on the other hand, is receiving some vital support that we need to defeat the aggressor and to liberate our country. எங்களுக்கு போரினால் பலவித நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாங்கள் இன்னும் கூடுதலான உறுதியுடன் போராடுகிறோம். இது எப்போது தெளிவாகிறது? அவர்கள் நமது மன உறுதியை உடைக்க தவறிவிட்டனர். நம் நம்பிக்கையை உடைக்க தவறிவிட்டனர். உக்ரைனியர்களின் விருப்பத்திற்காகவும் ஜனநாயகத்துக்கான அர்ப்பணிக்காகவும் பகிரங்கமாக தூக்கிலிடப்படுவதை உலகம் அவநம்பிக்கையுடன் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் சர்வதேச சமூகம் முன்னோடி இல்லாத ஒற்றுமை மற்றும் உறுதியுடன் பதிலளித்தது. ரஷ்யா ஏற்கனவே சர்வதேச நிதி சந்தைகளுக்கான அணுகுகளை இழந்துவிட்டது. அவர்கள் வர்த்தகம், பயணம் மற்றும் விளையாட்டுகளில் போட்டியிடும் திறனில் பெரிய முறையில் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். மறுபுறம் உக்ரைன் ஆக்கிரமிப்பாரை தோற்கடித்தது. நம் நாட்டை விடுவிக்க வேண்டிய சில முக்கிய ஆதரவை பெறுகிறது. 24th of February became a Rubicon for the world community. There will be no more business as usual. 24ஆம் தேதி பிப்ரவரி உலக சமூகத்திற்கு ஒரு ரூபிகான் ஆனது. இனி வழக்கம் போல் வியாபாரம் இருக்காது. Today, I thank all the countries that expressed their support to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. My words of particular gratitude to those which provided much-needed defense equipment, medical supplies, fuel, financial resources, and refuge to save many lives and to keep us going. Ukrainian people will never forget your generosity. இன்று உக்ரைனின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். பல உக்ரைன் காப்பாற்றுவதற்கும் எங்களை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கும் மிகவும் தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை, மருத்துவ பொருட்கள், எரிபொருள், நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் அடைக்கலத்தை வழங்கியவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். We welcome Malaysia's vote in the United Nations General Assembly in support of the resolution aggression against Ukraine, condemning Russian attack on Ukraine. உக்ரைனிய மக்கள் உங்கள் பெருந்தன்மையை மறக்க மாட்டார்கள். உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய தாக்குதலை கண்டித்து உக்ரைனுக்கு எதிரான தீர்மான ஆக்கிரமிப்பு ஆதரவாக ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையில் மலேசியாவின் வாக்கெடுப்பை வரவேற்கிறோம், நன்றி சொல்கிறோம். The invasion into Ukraine marks the beginning of the end of Putin's Russia. He wanted to turn back the history, but the history turns its back on him. உக்ரைன் மீதான படையெடுப்பு புட்டினின் ரஷ்யாவின் முடிவின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது. அவர் வரலாற்றை மாற்ற விரும்பினார், ஆனால் வரலாறு அவருக்கு எதிராக திரும்பியது. Glory to Ukraine. Thank you. யுக்ரைனுக்கு மகிமை, நன்றி. I read an update in terms of how many civilian casualties we got. Only in one city of Mariupol that has been under siege now, there are more than 2,000 civilian casualties. 2,000, one city.
So you can imagine the magnitude of the devastation. So if you please pay attention on the screen, Mariupol is now in the grave danger because they've been encircled by the Russians, and they are using this strategy of completely eliminating anything or everything who's left in the city. We are trying for 3 days already to make sure that there is a green corridor, humanitarian aid to deliver to civilians in Mariupol. But so far, they do not let the buses with food and medical supplies to enter. Yeah, they are punishing the civilians for resisting because they expected some of the, let's say, Russian-speaking areas of Ukraine to greet them as the liberators. But instead, people take up the arms and protect their houses, their homes, their families. And because of that, in the anguish, they are trying to indiscriminately punish everybody, young and small, children, women, elderly, everyone. Ukraine is a democracy. You have to understand that for many years, 30 years since independence, Ukraine's been exercises free and fair elections. We are building market economy, and we succeed in building, let's say, certain level of welfare and prosperity. Russia is trying to instill their influence and to rebuild the USSR. Putin, 20 years ago in the security conference in Munich, he mentioned that the collapse of the USSR is the largest tragedy for him personally. So he harbors this, I assume, ambition to rebuild one way or another the ex-USSR. That's why he resorts to the politics of the last century, not the 21st century, but the Cold War policies of zones of influence. He believes that all the former Soviet countries belong to the so-called Russian zone of influence. And that's what we saw in Georgia when he attacked Georgia in 2008, when he attacked Ukraine for the first time in 2014, Crimea and illegal annexation of Crimea. We tried to warn the world, and we are very loud and clear now that he will not stop in Ukraine. This is not about Ukraine itself. This is about the international law. By trying to use the policy of if you have might, you have right. You deny smaller countries the right to exercise their freedom. This is the chaos for the whole world community. The world security system after World War II is built on the international law, and the international law is very clear. Sovereignty, territorial integrity are sacred of each country. Every nation has the right to choose their leaders, to choose their way of freedom and development. So there are few false narratives that are being pushed by the Russian propaganda recently. First one, that Ukraine was a threat to Russia. Ukraine is almost 30 times smaller than Russia. There is no way we can pose threat to Russia. Neither economically, nor militarily, none. Second false narrative was that NATO was expanding towards the east, and that posed threat to Russia. But, allegedly, there was a promise after the Cold War that NATO will not expand to the east, and Putin believes that this is the breach of promise allegedly given by somebody. This is not true because Mikhail Gorbachev, the former president of the USSR, he on the multiple occasions stated there was no such promise. NATO has never promised not to expand eastwards. Second important part, NATO expands because every nation chooses to join NATO. NATO does not impose the decision to expand. Every nation in Eastern and Central Europe that joined NATO since 1999 did it on their free will. Every small country believed that by being part of the collective security system, that's the way how to secure their territorial integrity, sovereignty, etc., and security. Because if you have an aggressive neighbor like Russia, you cannot resist alone. Ukraine is strong enough to resist. We've been fighting for 19 days, and they did not succeed in taking even single, significant city in Ukraine.
However, some smaller countries, they won't be able to put such strong resistance. That's why they chose to become part of NATO. And the third false narrative is that NATO is aggressive bloc that is trying to attack somebody, whatever. This is not true again. NATO conducted only one military operation in Europe, and it was in the 90s during the Kosovo War. NATO had to interfere to protect the Kosovars that had been attacked by the Yugoslav People's Army. That's the only military operation conducted by NATO in Europe. So, Russia, on the other hand, has a very long and bloody history of invasions. Let's go back to the Soviet times. 1956, invasion into Hungary. When Hungary did not want to follow the Soviet leadership, Soviets invaded Budapest. They changed the leadership in Hungary. There was a bloody conflict. 1968, Czechoslovakia. Soviet tanks entered Czechoslovakia. In the 90s, 1991, Soviets invaded Lithuania when Lithuania wanted to vote for independence. Then Azerbaijan, Georgia, Ukraine. So it's a long history of bloody conflicts. So again, for everyone it's clear that it's just a false narrative to create an excuse to implement this doctrine of USSR restoration. If Malaysian government wants to join the humanitarian relief effort, we would definitely welcome it. I can tell you that even small country like Timor-Leste, they allocated $1.5 million. Imagine, for such country, this is a significant amount of money. They allocated $1.5 million through the World Food Program to relieve the... We have submitted the list of the needs to Malaysian government, and we have submitted also our humble request. If Malaysian government wants to join the global humanitarian effort, we would definitely welcome it. So they have the list of items that are needed, medical supplies, some like basic necessities like powder milk, mostly for children and women. So definitely we would absolutely appreciate and welcome it. I can tell you that the response that we got from Malaysian public is absolutely astonishing. I received hundreds of telephone calls, emails, even donations. We had to set up a channel to collect donations locally, and at the end of each week, everything that's been accumulated in the local bank been transferred to the a humanitarian organization in Kyiv that is helping the refugees. So I want to thank Malaysian public, everybody who stepped up, who expressed their support one way or another, whether it's moral support, financial support, or some material support. Some of the businesses actually also expressed their readiness, and some are sending medical supplies and relief efforts. Ukraine is one of the major suppliers for food and agricultural products to Malaysia. We are number one supplier to Malaysia of sunflower oil. We are now, I think, in top 4 suppliers of wheat. We are in also top 3 or 4, if I'm not mistaken, suppliers of corn and other grain things. And Ukraine is, by the way, one of the largest importer of Malaysian palm oil. I hope that this is also one of the ways to express the solidarity, to continue trading, and to make sure that, you know, that's the way how we support each other. I call on Malaysian businesses to stop any business dealings with Russia, because Russia has been isolated diplomatically, economically. Russia has been disconnected from the world financial system. So if any company would still believe that they can explore some opportunities on the Russian market, they eventually lose the market of the rest of the world, because the world is united. No business on the blood. Every dollar that has been earned by Russian businesses will go to finance the war, whether directly or indirectly. They pay taxes, and then from taxes it will go to support the war. So again, I believe it's important that we cripple
Russia's ability to conduct these war crimes in Ukraine. You know, in terms of the sanctions, we would welcome if Malaysian government joined the international sanctions, because we know that some of the neighboring ASEAN countries joined the international sanctions against Russia. However, my appeal is mostly on the private business, private sector. It's not just the issue of moral support, it's also the issue of, common sense, because trading with Russia is literally impossible now. You cannot do any transaction, you cannot do shipping. I wish to thank the Tamil media for having this small scale of briefing, which is truthfully or from their excellency coming through his heart, the real issue of Ukraine. And he has informed us Malaysians export and import. That's very crucial for Malaysian government to look into it. So I believe whatever excellency has said will be carried forward by our media, good media, to the people of Malaysia. I was made to understand there were some allegations made by the Tamil-speaking media in Europe, in Denmark specifically, alleging that there were Ukrainian military units during the civil war in Sri Lanka. I can tell you that this is absolutely false, not true. Ukrainian military has never fought in Sri Lanka or anywhere else except for United Nations peacekeeping missions. Ukraine's been working very closely with the UN. We contributed to a number of peacekeeping missions, mostly in African countries, DRC, Liberia, other places. However, Ukrainian military did not provide any assistance in terms of human personnel, in terms of jets, to any other country. So in that sense, I absolutely deny those claims. I truly believe that on a human level, not even as an ambassador, that there is no excuse for this, no matter what they claim in their propaganda and whatever. So there is no excuse for this. Look at this. I mean, 78 kids. Yesterday was much smaller number. Before the briefing, I had to just number, but it's human lives. Yes. We are talking about. This is no excuse, and I'm sure that it's not just history that will judge Putin and all this political and military leadership. They will face the justice. I promise you that. Clearly, they will not be able. I saw today some reports. They even asked China for help now, because they understand they are in trouble. I mean, Russia's military is a paper tiger, apparently. Russian conventional forces, which claim to be like the third largest in the world or whatever, apparently cannot take over the city that is 30 kilometers away from the border with Russia. And they were preparing to fight NATO. Thank you very much. நம்ம தமிழ் நேசன் டிவியை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபர் பெல் பிரஸ் பண்ணுங்க. இது ஒரு தமிழ் நேசன் டிவி தயாரிப்பு.